into the house of God. It's a great privilege to worship the Lord in His presence. And for today's individual worship, let us turn to Psalm 80 and let us all together read verse 1. Let us turn to Psalm 80. And let us all together read verse 1. Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph, flock. Yes. Let us look unto God for His help. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మహాపరిశుద్ధమైన దేవా, నీ నానేడు నిరంతరము యుగ యుగముల వరకు ఒకే రీతిగా ఉండే మా పరలోకపు తండ్రి, మీ ప్రియకుమారుడు నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా నామంలో తండ్రి మీ సన్నిధికి వచ్చి మీ సన్నిధిలో మీ పాదాల చెంత తండ్రి ఇంతవరకు ఆరాధించడానికి పాటలతో ప్రభువా మీరు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో ప్రభువా వ్యక్తిగత ఆరాధన నిమిత్తము తండ్రి మీ వాక్యము వైపు చూస్తుండగా తండ్రి మీ సింహాసనం నుండి తండ్రి మీ మెలనైన స్వరాన్ని తండ్రి మాకు వినిపింపజేసి మాతో మాట్లాడి ప్రభువా ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీరే మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. నోటి మాంద్యం కలిగిన వాడును ప్రభువా ఇక్కడ నిలబడి తండ్రి వాక్యం బోధించడానికి ఏమాత్రం కూడా యోగ్యత లేని వాడినని మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటా ఉన్నాను. నన్ను నేను మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ తండ్రి శిలువ చాటున మరుగుపరిచి నోటి బూరుగా మాత్రమే ప్రభువా నన్ను వాడుకోమని ప్రార్థిస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటూ ఈ నా కొద్ది స్తుతి ఆరాధన ప్రార్థన ఏ శ్రేష్టమైన నామములో సమర్పించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్. Yeah. So if you see here in the first verse, the psalmist is saying, "O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock." So if you see this psalm, it is written in a circumstances when Israel was under attack. It's almost when the Assyrian king was almost he was attacking the Israel people, and he's torturing them, and in that moment this psalm was written. It says it was written for restoration. This psalm is called restoration. కీర్తనల గ్రంథంలో అనేక కీర్తనలు ఉన్నాయండి. ఆ కీర్తనలో we see they talk about restoration. Restoration from what? Restoration to the old new to the first days. మన జీవితంలో కూడా if you see like మనం రక్షించబడినప్పటి నుంచి నాటి నుంచి నేటి వరకు అనేక మార్లు మనము పడిపోతూ ప్రభు సన్నిధిలో మనము తిరిగి we are able to restore back into the God because with his help. So ఆయన ఈ కీర్తనలో కూడా if you see verse 3 verse 7 and verse 19, it talks about restoration. ఇక్కడ చదివినట్లయితే verse 3లో turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Again in verse 7 it says, turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Again in verse 19, again it says, యెహోవా సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా, చెరలో నుండి మమ్ము రప్పించుము, మేము రక్షణ నొందినట్లు నీ ముఖ కాంతిని ప్రకాశింపజేయము. So we see that this psalm is talking about restoration. So how can we worship the Lord today with this context? So if we see the first verse, it says, O shepherd of Israel. So మనం బైబిల్లో చూసుకున్నట్లయితే we see, let us turn to John chapter 10 and verse 14. We see who is our shepherd. So John chapter 10 verse 14. Yeah. So Jesus Christ is calling himself as a shepherd. అదేవిధంగా 11వ వచనాన్ని కూడా చదువుకుందామండి. Yes. So he is a good shepherd. So let us see how good our shepherd is. Why is he calling himself as a good shepherd? మన తెలుగు భాషలో మనము ఎవరినైనా అంటే ఎవరైనా పెద్దవారిని గౌరవించే సమయంలో మనం ఏమని పిలుస్తామంటే గౌరవనీయులు, పూజ్యులు అని, పెద్ద ఆయన, ఆ విధంగా మనము సంబోధిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇన్ జూయిష్ కల్చర్, ఇఫ్ యూ రెస్పెక్ట్ సమ్వన్, యూ కాల్ హిమ్ యాజ్ షెపర్డ్.
సే నువ్వు గొర్రెల కాపరి అని ఎవరినైనా సంబోధిస్తున్నట్లయితే ఇట్స్ ఎ గ్రేటెస్ట్ రెస్పెక్ట్ విచ్ ఇన్ జూయిష్ కల్చర్ టు రిఫర్స్ టు సమ్వన్ యాజ్ షెపర్డ్. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ హీ ఈస్ అ గుడ్ షెపర్డ్ హియర్. అయితే 11th వర్స్లో చూసుకున్నట్లయితే నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని, మంచి కాపరి గొర్రెలకు తన ప్రాణము పెట్టును. హీఈస్ అ గాడ్, హీఈస్ అ షెపర్డ్ who put his life on the cross of Calvary for you and me. Last week we saw that in the Good Friday and Easter we have been discussing and God's servant has been explaining us the sacrifice of God on Good Friday. ఆయన చేసిన గొప్ప క్రయధనము మన కొరకు ఆయన ప్రాణమును పెట్టుట. So we are his sheep. So he's saying in 12th verse, there's a difference between a hireling and as a shepherd. Because why is he calling himself as a good shepherd is he is not a hireling. He says జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు గనుక గొర్రెలు తనివి కానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును. జీతగాడే గనుక గొర్రెలను గూర్చి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును. He's saying the difference between a good shepherd and also in terms like we can say a bad shepherd. A bad shepherd will leave his sheep and runs away when the wolf catches them. But a good shepherd is always ready to put his life on behalf of the sheep, and he at least tries to అంటే వుల్ఫ్ని తోడేళ్లను చెదరగొట్టడానికి ప్రయత్నము చేస్తాడు. సో హీస్ అ గాడ్ హూ పుట్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ యూ అండ్ మీ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కాల్వరీ. సో అండ్ లెట్ us see another point where what does a good shepherd do? A good shepherd will always keep searching for his sheep. Let us turn to Luke chapter 15. ఎవరైనా దయచేసి లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము 2-7 దాకా దయచేసి చదవాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మనకి పాట అందరికీ తెలుసు. 100 గొర్రెల మందలో నుండి ఒకటి తప్పి ఒంటరి ఆయే, 100 గొర్రెలలో నుండి ఒకటి తప్పి ఒంటరి ఆయే, 99 గొర్రెల విడచి ఒంటరి అయినా రెను వెదకెన్, సిలువ చెంత చేరిన నాడు కలుషములను కదండి. ఆయన 100 గొర్రెలను 99 ఒకటి తప్పిపోతే 99ని విడిచిపెట్టడానికి ఆయన సిద్ధపడుతూ వచ్చాడు. ఆ తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్లల్లో ఆ గొర్రె పిల్ల నువ్వు నేను. ఈ దినము నా జీవితంలో కూడా I believed in Lord Jesus Christ in my childhood, and I
took a decision that I would follow him in my Sunday school. కానీ as days pass by, నేను కూడా I was also lost and went away. Went away from my God. I lived my own silver life. కానీ ఒకరోజు ప్రభు నన్ను సంధించినప్పుడు నేను I cried for almost 3 hours. He showed all my sins right from my childhood, and everything was flashing before me. And I cried before God and asked Him forgiveness for all my sins. ఇది నా ఎందుకు ఈ సాక్ష్యం చెప్తున్నానంటే, హీఈస్ ఏ రెస్టోరింగ్ షెపర్డ్. ఆయన తప్పిపోయిన వాటిని, తప్పిపోయిన గొర్రెపిల్లను వెతికి ఆయన రక్షించే మహాగొప్పడు. ఇటువంటి అనుభవము మన జీవితంలో మనందరం కూడా కలిగి ఉన్నాం. హీఈస్ ఎ గాడ్ హూ ఆల్వేస్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ హిస్ షీప్ టు రెస్టోర్ దెమ్ వెన్ దే ఆర్ లాస్ట్. సో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దట్ షీప్. ఈరోజు మీ ముందు నిలబడదానంటే అది కేవలం ఆ దినం ప్రభు నన్ను సంధించినందుకు I was able to stand before you today. Otherwise, I would have been in my silver life back. So, I don't want to make you emotional, but yeah. So, this is a testimony which I would like to share today because He's a God who restores you when you are lost. ఇటువంటి అనుభవము మనం కలిగిన వారమై మనం దేవుని ఆరాధన చేద్దామండి ఈ దినము. అండ్ in today's month, if you see Zion calendar, there is a quote from A.W. Tozer. Says, Jesus Christ knows the worst about you. Nonetheless, He is the one who loves you most. కదండి, ఆయన మన worst, He knows our sinful nature, but He is the one who is always ready to help you, to love you and restore you back. So what happens when Jesus Christ restores us back? Kadendi, there should be a results in our life which shows like God has restored us back from our sinful nature. Not only from sinful nature, and He's a God who restores you from your bondages. He's a God who restores you in your health. He's a God who restores you in your financial problems or issues or any problem which you're facing in your life. He's a God who is going to restore you. He's a good shepherd who will restore you. And if he restores you, what happens in our lives is, let us turn to Psalm 23. And let us all, anyone if you can read all the 6 verses, that would be really great. Praise. Yes, if he restores us, there will be manaki lemi kalgadandi, and he will make us lie down in the green pastures and lead us beside the still waters, and He restores your soul and He leadeth in the paths of righteousness. Aina manalni neeti margamlo nadipinche devuduga unnadu. When He restores us back, we will be walking in righteousness. And when and again in the 4th verse, it says, even if you walk through the valley of shadow of death, you will not have. There will be no fear when God restores you. And when you see in 5th verse, it says,
He anoints my head with oil, my cup runneth over. And 6 says, it says, goodness and mercy shall follow all my days, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is the blessing which God is giving us, you and me, today, after restoring our life. And even if you see verse, let us see, if you see Psalm 80 and verse 9, 3, 7, and 19, it says, turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. He will maketh his face shine upon us. Let us turn to Numbers chapter 6 and verse 25. If anyone can read that verse, it says, it was a commandment given unto Aaron, saying how to bless the Israel. Yeah, if you read verse 23 onwards until 25. Yeah. Yes. Yes. He's a God who is going to shine his face upon you, and he's going to restore your peace. When God restores you, he's going to restore your peace as well. So కొద్ది తలంపులతో uh, let us come into his presence, and let us worship the Lord, for because he's a good shepherd, and he's a shepherd who is always searching for his lost sheep, and he's a shepherd who's always willing to restore you, love you, give you the peace which you have lost. And he's a God who is always who makes his face shine upon you and give you peace. ఈ కొద్ది తలంపులతో మనం దేవుడిని ఆరాధన చేద్దాం.